Buenos días, buenas noches, donde sea que los vea. Vamos al mambo, vámonos para transmitir Genshin Impact, la nueva actualización 4.0, mi gente. Vamos a ir mirando aquí el stream, vamos a asegurarnos que se vea, que es lo más importante, claro está. Claro. Vamos a ver, estoy viendo aquí desde mi teléfono. Vamos a ver si la pantalla cambia el juego. Estoy pendiente, que yo tengo el juego abierto, que es la musiquita en el background. A ver si este botón también me ayuda aquí a mutearme. Excelente, el juego se ve clarito en la página de YouTube. Vamos allá, recuerden darle like, recuerden suscribirse. Vamos al mambo, vamos a dar una compartidita aquí rapidito en Instagram, para no perder la costumbre. Por cierto, ahora que yo estoy buscando aquí las imágenes, aquí una imagen que me gustó, que básicamente es el thumbnail de este video por el momento. Después la cambiaré, esta misma, la que yo, no, esta es diferente, pero download image, vamos a ponerle esta en Instagram a ver cómo nos va. Vamos a ver si le puedo poner musiquita de una vez aquí al post. Esto estoy en ready. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos allá. Vamos ahí. Fuap. Bueno, recuerden, gente, seguirnos en Instagram, Twitter, aquí en YouTube, por supuesto. Déjanos un like, nos dejan saber si les gustan los videos o no. Claro, debemos de estar compartiendo un poquito más, pero eso es poquito a poco. Vamos allá. Bueno, no me molesta que verifique la integridad de los files, especialmente después del update aquí en la computadora, por supuesto. No he jugado todavía, pero he visto un par de cositas, un poquito de spoiler aquí y allá, pero he intentado más que pueda de no spoilearme la historia nueva. Hoy voy a jugar un poquito, por lo menos al menos 2 horas, y después mañana y pasado seguimos.
ver qué nos espera en esta nueva parte como tal del juego. En lo que eso sigue ahí actualizando, vamos a enviárselo a unos panas. Uy, llegó la hora, vamos allá. Ahora es que yo no sé si se escucha la compu, pero si se escucha la compu me dejan saber. Dicen que había dejado al personaje en la primera ciudad, Mondstadt. Está bostezando, yo también estoy un poquito cansado, pero jugamos un poco. Total, hoy, por cierto, hoy es domingo. Puedo hacer un par de cosas antes de esta próxima semana. Vamos. Once there was a glorious kingdom He visto established esta among the intro heavens. 1000 veces. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of Suponemos que darkness. esa es la hermana. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. So, aunque siempre se repite lo mismo, uy, ahí están las armas nuevas. So, tenemos las armas viejas y las nuevas, concholes. Esta es la espada, critical rate y ataque base. Esta es la espada anterior. Este es el claymore nuevo, critical rate, o sea, lo mismo, critical rate. Y estas eran también lo mismo. No le cambiaron nada, qué chistositos son, simplemente le pusieron nombres nuevos y espadas nuevas. Bueno, obviamente los efectos, por supuesto. Sion, mira para allá. El sol que quema de Sion. Baladas. Se ven lindas. Ahí tenemos los primeros puntitos facilitos. Ya que hoy es domingo, vamos a hacer unos puntitos aquí fáciles. Vamos a cocinar aquí 20. También hay que cambiar. Vamos a poner gin. Y hacemos 20. Son puntitos fáciles. Antes de que mañana sea lunes, que mañana lo hago de nuevo. Ahí está. Ahí tenemos unos puntos fáciles. Aquí son otros puntos facilitos. Caballero, vamos a montar algo aquí. Vamos a ver. Opa, no quiero que no era. Aquí 5, 10, 15, 20. Stop, no, creo que lo haga. Vamos a darle un breakcito ahí. Entonces, ay, me acuerdo que tenemos aquí para jugar cartas. Ahora sí. Y eso es que yo no me he concentrado en jugar tanto los juegos de las cartas, pero mira, ahí hay partes, hay varios. Vamos a ver. Bueno, vamos a mirar aquí mismo, antes que otra loquera. Ok. Están las 4 diarias, por supuesto. Pelear, 10 bosses, gastar chavo. Acabo de gastar chavo, ¿cómo no me los contaste? Complete 15 de domain, Force 20 es el que estoy haciendo. Los currency, eso es fácil. Los furnishing es fácil. Y las 3 peleas, pero las 3 peleas no las voy a estar haciendo hoy. Cosas que se expiraron, claro que está. Los deseos, el personaje nuevo. Pero yo creo que me voy por Yelan. Escribiendo en una página en Facebook de un grupo de
aficionados de Genshin me sugirieron que mejor buscara a Yelan. Y de verdad que me conviene más. Aquí entonces vamos a poner el arco y flecha de ella. Arco y flecha, aumento de HP por un 16%. Cuando los enemigos están cerca, el daño hecho por el wielder de esta arma aumenta un 20%. Y ese 20% y eso del HP se mantiene en el campo independientemente de que este personaje esté o no. Entonces, si fuese la otra, yo mira que es más o menos los mismos efectos. Y, pues, fíjate, puedo hacer 10 pulls de aquí. ¿Cómo está mi historial? Vamos a ver mi historial de pulls. Hace tiempo que no lo chequeo. ¿Cuánto tiene este historial de pulls? Tiene que usar con el mouse aquí, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, más nada. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 y no veo ningún dorado. Dame mirar aquí de nuevo. No hay ningún. No hay dorado. Aquí hay 4 más nada. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Y allí habían 4. 35 y 4 son 39. Podemos asumir más o menos que le damos al menos 40 sin uno de oro. Significa que si yo tiro ahora mismo por Yelan, se supone que me salga. Pero no lo sé, no estoy seguro. Vamos a zumbarlo al garete, vamos. No fue. Y no fue así. Por eso vamos a darle skip. Mire que a Bennett, que ya yo no aguanto otro Bennett más. Pero ¿saben qué? Pues como estamos contentos porque vamos a la actualización, zumbamos 10 nuevas viene. ¿Cómo se queda Violeta? Mire que Bennett, este juego me está vacilando. Ahí hay un personaje nuevo que me pueden dar en vez de a Bennett. Pues vamos a decir que los últimos 10 no contaban, en vez de 40 eran 30. Aunque también todo esto actualizado, puede ser que se haya reseteado, eso tampoco me sorprendería. Me quieren gastar mis primos, pero ahí tenemos la nueva. Ok, se fueron 30. Ahí tenemos a Lynette. Usa espada. Su constelación es como un gatito con un lazo. Sus talentos. Y el profile. Cumple en febrero 2. Constelación se conoce como Feris Alba. Puedo zumbar los otros 24. Los voy a gastar como quiera en Yelan, porque quiero a Yelan. Seguimos Violeta. Que por lo menos me den otra línea, bendito. Porque... Mira Barbara. Mira para allá Barbara, que hace 1000 años que no me sale una Barbara. No está mal, no está mal. Y pues los últimos 10 para lo que hace falta, pues para que se pierdan, que nos hagan daño. ¡Uy! ¡Anaranjadito! Kitty, vamos a ir con calma a ver. ¡Sas! Viene. Tenemos a Yelan ahí. Mira, el Favonius Warbow, nice.
Esos arcos y flechas no me importan, el libro, la espada tampoco. Olvídate, nos salió Yelan en el 50. Estamos bien. Y eso que todavía no he corrido Fontaine, que vas a recibir un montón de Primo Gems nuevos. Esperemos que pueda tener 50 más para Yelan de nuevo. Me quedé con 4, más nada. Pero de ahora, ¿sabes qué? Voy a tirar 10 para tener esos 10 ahí desde ya. ¡Oh! Mira para allá. ¿Qué me dieron aquí? Skyward Atlas. Mira, un libro 5 estrellas, el primero. Primero que me sale de estos 5 estrellas. When Wandering Clouds. Mira para allá. Increases elemental damage bonus by 12%. Son bonos de daño de un 12%. Los ataques normales van a dar un 50%. Ah, no. Los ataques normales tienen un 50% de chance al favor del libro, lo cual activa. Wow, lo que activa a que pueda hacer hasta un 160% de daño más. Y eso puede ocurrir cada 30 segundos. Rayo, esta tiene que ser para Sucros. Sucros 100%. A Cloud Atlas symbolizing the Valen and his former master, the Animal Archon. Mira para allá. Pues esto es para Sucros. Y Kirara, que no me había salido. Kirara no creo que la utilice, pero ella es de Dendro. Nombre de la constelación, Archela. Ave María, no empezamos nada mal, nada mal. Nada mal. Ay, ahí tenemos aquí 50 wishes. Primer nivel del pase de batalla, viene. Y obligado, ya tengo más que coger aquí. Cuéntame lo que tiene. Ah, que tiene 2 reyes, 5 en cada uno. Ahí podemos esperar. ¿Qué hay acá? Librito, librito, dominios. Claro, claro. ¿Por qué se quedó en piso 8? No me pregunten. ¿Por qué siempre se resetea la historia? No lo sé. Bueno, los podemos leer después con calma. Viator, la constelación. Bueno, me falta chequear obviamente al Jelan. Hello, Jelan. Y eso que ando subiendo personajes a todo lo que da el garete. Tengo ya a Jean en level 80 y a Hatham, que tampoco me salió tempranito. Lo tengo todavía en level 60. Y me faltan todas estas cositas. Mira, tengo que ponerme a buscar eso en el desierto. Mira para allá. La gran Yelan. Vamos a ver qué necesita Yelan. Vamos a subirla aquí. Sin perder mucho tiempo. ¿Qué items necesitas? Las conchitas estas. Qué bueno que tengo 187, así que no te preocupes. Y aquí necesito el escudito de los Fatui, que también tengo 472, que no se preocupe mucho. In my line of work, combat skills are essential. ¿Algo más? Bueno, seguimos subiéndola sin miedo. Sin miedo al éxito. Y aquí, mira, aquí es donde tengo que pelear más. Tengo más que 5 dedos. Contra el Ruined Serpent. Dame donde adentro. Ok, sí, para allá abajo yo no fui casi nada. Y peleé con ese serpiente como 2 veces. Voy a tener que pelear un poquito más. Sometimes, you have to strike hard and fast at just the right moment to expose the lies while avoiding any unwanted interference. ¡Qué agresividad!
falta todavía? ¿Qué me falta? Ah, verdad que tenemos a la gran Barbara. ¡Wow! Eso es todo. Aumenta el nivel de Let the Show Begin por 3. Asociamos los talentos. Let the Show Begin es su segundo talento. O sea, el R2. Estamos bien. ¿Qué más hay que averiguar de Yelan? Aquí en atributos, a la derecha. Ah, claro, aquí. Y más adelante tendremos otro ahí. Su historia. Su voz. Y los artefactos, que después de eso no. Después me preocuparé más por eso. Al momento no. Bueno. Récords de reliquias. Let the magic begin! The curtain never falls. Automática no las da, mira para allá. Let the magic begin! No haya que jorobarse tanto. Invite Lynette. Y aquí podemos probar al chamaco y podemos probarla a ella también. Vamos. Let's try them. Vamos a probarlo. Personaje nuevo de fuego. Arco y flecha. And voila! Here comes the finale. Este es el triángulo, el special. Let's light it up! I'm going in! Now disappear! Stand with me! Out of the frying pan! Let's get this show on the road! Step right up! Soy el pantano del individuo. Y esos fueron charge attacks, ese no fue el special ahí a lo último. Tiene un buen damage, especialmente en combinación con electricidad, en ese caso. Esta, si no me equivoco, según la historia, es la hermana. Personaje de viento nuevo, which is good. Así que me hace falta probar a Jenna. Ya, la he probado anteriormente, especialmente en la misión de ella. Oh, ¿ya acabaste? Ya acabó. Hay que coger. Whoops. Rápido, fácil. ¿Sabes qué podemos hacer? Vámonos. Todavía las misiones están aquí. Mira, las cuatro están, pues, en el área. Vamos para aquí primero. Vamos a hacer esas 4 misiones y arrancamos con la historia nueva.
coge, coge. Tengo que protegerlo, vamos allá. Ah, necesito fuego. Shine down! Ah, pero puedo romper la carta sola. Ah, pues piensen por favor aquí. Algo le dio al juego. Rain outlines your fate. Illusion shattered. Raiden ya no puede. Aquí puedo hacerlo más mejor, mira. Bueno. Ahora tengo que subir. Corre, vende, que te tiraste lo loco. Ahí está dándole cantazo a la... Scatter! Shine down! No dura nada. No dura 3K. Yo creo que es hasta ahí. Correcto, está ahí fuerte. Next. Bueno, comencé con las misiones diarias, fáciles y sencillas. Ahí, ahí. Eliminar a todos los oponentes, 13 de ellos. Me suena bastante fácil. A menos que tenga escudo. Ese Chávez no tenga escudo, no. No, my soul! There is no escape! Dirita madura ya. Scatter! Rain cutter! Propagate! Shine down! Qué bueno que tengo. Lo desaparecí. Lo desaparecí en todos los sentidos. Ahora vamos para el hotel. El Wanchu Inn. Cuéntanos la jefa, cuéntanos. ¿Qué es lo que está pasando? Bla 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 bla. Illusioners bloqueando las calles. Vamos para allá. Hacia la derecha, vamos para allá. Ahora hay un punto cerquita de ahí. Que no tenga ni que volar. Tengo que volar. Es lo mismo acá. Y volar, volar tan lejos. La música
música está tan calmadita. A esta hora de la noche lo que dan ganas de dormir. Muy bien, muy bien. Cambia la playlist. Hemos llegado. ¿Qué es la que es? Fuera. Fuera. I must leave no stone unturned. Scatter! Rain outlines your fate. Está. Ahora te queda. Aunque tenía escudo, como quiera le dimos una pera. Vamos allá. Creo que me tiré muy apresurado, pero mira, aquí hay uno. No hay problema con esa, que aquí había uno. Esos Hillishers no son el issue. Hay que destruir 2 torres de Hillishers. Eso lo podemos hacer sin tener que eliminar a los Hillishers. Pero como yo soy así, problemático a veces, no siempre. Scatter! Illusion shattered. Fuimos. Vamos para aquí. ¡A sumar! Cada vez nos acercamos un poco más. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias. Ad Astra. No tienes que repetir, no te preocupes. Vamos a recoger. Ad Astra. No sé lo que nos cogía que así, cambiando de recoger. Ahí está. Bueno, ya acabamos de hacer 2 misiones diarias, ¿verdad? 1, 2. Bueno es. Bueno, que no se me olvide recoger los puntitos aquí. Y aquí hay 20 más gratis. Vamos por allá. Hacemos el test de Yelan. Que es fácil, Yelan pelea como un jet. Yeah, nice and spiky. Here comes the cash. At the right hand. Cool it! This will be fun! Gotcha. Quiero vacilar con Yelan. Boba, get them. Come a little closer. Surrendering. Game's up. Fun's over.
Quietly now. ¿Qué creen? Por eso es que llenan demasiado. Too much power. Demasiado power en un solo personaje. Una mujer de agua. Por eso que bueno que me salió. Bueno, para allá iremos. Esto tiene ya un episodio, ya un hangout. Y que ya hay un hangout del personaje nuevo. Yo no he hecho el de Kaya. Qué irresponsable, ¿verdad? Lo haré con el PlayStation. Los grabo y los pongo después. Debo hacer eso. Hay muchos hangouts que no he hecho. Pero es una pelea. Gear and Clockwork Roundelay. Esto es un... Bueno, no voy a enseñar dónde es. Claro, no tengo... Esta es la parte nueva, mira. Es que vamos. Voy para allá. Un espaciecito. Por un caminito. Vamos para allá. It is time. Ah, pues bien, no dicen nada. Así llegamos y ya. Buena foto, se ve linda. No es por nada, pero parece como si hubiese atravesado un Kamehameha por ahí para adentro. Qué raro que no hubo conversación entre Paimon y el Traveler. Just llegamos. No es lo usual, Hay un tesoro ahí porque sí. Sabes que vengo por ese tesoro. De igual manera como está ahí porque sí. Yeah. Rain outlines your fate. De agua, lo de agua. Strike. Propagate! Fuera. I'll keep this close. Yo vengo por aquí porque no recuerdo estas cosas. There is no escape. Vamos a ver a dónde me lleva. I wanna know, mira, aquí hay otro tesoro. Shine down. Propagate! No, my sword. Is this an answer from this world? Ahí aparece que está un... hacia arriba. Chacha. No. Qué chévere. Ah, mira, aquí esto es underground. Ahora lo actualizaron para que cuando estemos underground nos enseñe. Mira, había que pasar por el árbol y nos metimos por aquí. Después esto es lo que saque eso. Ya, está como que profundo. Por ahí arriba el cine. Lo hice al revés y qué. Lo hice al revés y qué. Que me digan algo. Que esta vez Paimon ni habló.
Me quedé esperando que me dijeran, bueno, se supone que vamos para tal sitio. Y no lo hizo. Aquí, mira, vemos muchos caracoles. ¿Qué sabía yo que había un montón de caracoles aquí? Mire, pescado. Es más, Silvia, aguántese ahí porque de verdad quiero saber. Nada, voy a hablar con ustedes. Mira, ahí está un mecanismo y todo. I'll catch up. Usualmente, cuando uno entra al juego, Paimon sale hablando, mira, vamos para tal sitio a verificar tal cosa. Y no es el caso. Cuando está el árbol rosa, ¿ves? La parte de atrás. Yo no recuerdo esta parte por aquí. Sería cool ver si alguien había intentado pasar por aquí anteriormente. O si precisamente se la inventaron. La sacaron de la manga. Manga Production. I'll keep this close. Este tiene el tesoro de camino a Fontaine. Yo lo hice al revés. El último tesoro lo hice primero, pero que se echa de todo. Por eso es un open world, porque uno hace lo que le dé la gana. A veces hay que hacer las cosas en orden, pero no siempre. No creo que eso haya sido lo que afectó la conversación de Time of Year Traveler. Ya para allá. Los recogemos todos. Scatter! Easy. Demasiado fácil. I'll keep this close. Bueno. Seguimos, ahora sí. ¿Ahora qué es? ¿A qué quiero poner eso? Si el CD va como a 1,5 como mucho. Ahora. A reward on the road. Nos fuimos. ¿Ahora qué? Aclárame esto. Aquí la cosa inventada, muchos caracoles de camino. No sé cuál es el viaje de los caracoles, honestamente. O sea, fosilizados, ¿verdad? Supongo yo. I suppose. No necesito carne. Paimon y el Traveler, después que cogieron todo el desierto, llegaron a esta esquina y mira para allá. Como si eso fuese lo que queríamos hacer. Mirar aquí un chi. Aquí está lo del barco, puedo bajar ahí. ¿Algún otro tesoro que está un poquito de treasure hunting? Alto más nada. También había que bajar caminando. No veo tesoros aún. Supongo que no. Obligado ahí tiene que haber uno en esa campaña ahí de los Hill Shores. Por aquí. Hay.
una lechuga. Palmas de eso que sueltan. Esta es la primera 6. Esa carpa es bien diferente. No es roja como las de Hillshires. No es de los colores de los Fatui. No tengo idea. Y esa se esconde y todo. Literalmente como las tortugas. No puedo trepar. No pasa nada. No pasa nada. Algo raro, pero un poco cool. Ahí arriba. Pues vaya que bueno. No, mira, en este caso aquí hay uno de agua. Ahora en los otros partes, perdón. No lo puedo hablar. Aquel tiene un rayito. Ah, pues bien. 20.000 moras, como si me faltara. Bueno, de soltarla. Esa estructura fue un poco parecida a Sumerus, quizás este megabarco tiene que ver con Sumerus. Ah, pues bien. Un momento. Si se ve el símbolo ese aquí, esa gente tiene que haber visto el otro símbolo que nosotros detuvimos. Supongo yo. ¿Dónde estoy? Vamos a ver. Ya voy hasta aquí. Pero no paso por aquí. Aquí todo el mundo habla. Mira, aquí tenemos un soltón. Aquella de allí. Sabemos por el anuncio que es con esa persona que tenemos que hablar. Ah, no es los anuncios, es parecido, pero... El rally. ¿Vamos por aquí? Estoy pensando en regalos. ¿Qué? No hace nada. Este no habla, pero aquello es sí. Only the dog is quiet at home. Inspecciones. Bueno, subimos.
Contra, esto sí subió como es. Ni el elevador de Sumeru era tan... Me gusta, el de Sumeru era lento y todo. Este por lo menos aparenta ir rápido, pero como que no quiere llegar a la parte de arriba. Aquí estamos. Ahí está la luz. Ahí está, primero desbloquear. Ya, rayos, aquí que más rápido hay una pelea. Mira, eso es abajo. Tiene hasta el... la respuesta. Paimon le pregunta al personaje que si se sintió raro al tocar la estatua del agua. Y la respuesta, oh, el agua me habla. O la otra es que no puedes respirar bien. Mira, me voy por la del agua. The water is speaking to me. Claro, ahora tenemos el poder de agua. Este hay que probarlo yo mismo. Ahora tenemos el estamina, pero de agua. Vamos a coger para rápido el poder, viene. Hemos llegado. Ah, verdad, no cogí esto. 300 primogemas, son buenas. Y 2 recetitas contra. Obtener el poder de agua, ya está, eso fue rapidito. ¿Qué vamos aquí? Un survey, puedo verificar ese survey después. Esta sí es el personaje de los anuncios. Vamos allá. Qué raro que no hay actuación con personajes con la voz y todo. Vamos a ver. ¡A rayos! Me veré pequeño, pero soy unos par de cientos de años de viejo. Eso parece como algo raro, pero es un adepta y parece. No escuchamos la pronunciación, no sé a qué te refieres. Era más fácil de subir.
Vamos para allá. Vamos a hacer esto aquí. Me monto y ya. Nada de historia. Literalmente no tenemos nada de historia para llegar aquí. Es como que, pues, adelante. Suerte, mucho éxito. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Viene. Ah, mira, hay un prólogo y todo, mira. Antes de, mira aquí, ¿qué dice? Vamos a ver, esta misión es cortita. Hay un prólogo, por eso es. Que no me había fijado en las misiones. Mira, el prólogo aquí. Caravan, arriba. Vamos para aquí con calma. Good old caravan rebot. Now let Paimon think. What were we up to the first time we came here? Oh, Paimon remembers. Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. So much time has already passed since then, and it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? Paimon just hopes this peace will last a long time, and then Nahita won't have any more new problems to deal with. Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Huh? Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out! Anyway, for Nahita's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. No habrá sido mucho, pero Paimon acaba de decir algo más de dónde ella salió. Dice que algo la succionó en un extraño whirlpool y la tiró bajo agua. So, pues, no es mucho, pero alguito es alguito. Es distinto a lo que siempre ha dicho. Alright, let's continue our journey. Ah, look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? Nos preparamos para irnos de Sumeru, para ir a Fontaine. Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. Psych, así de fácil como ella lo dijo, no lo es. So, when are you leaving? Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Now, where's that list Paimon made? Una lista de comida. I see.
Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. By the way, should we go say bye to Nahida? No sé cuál de las dos escoger. In her case, she'll know from our dreams anyway. Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then, I guess this is goodbye for now, Traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're always welcome to come find me. Okay. Goodbye, Dia. Bye-bye, Sumeru. Nos fuimos oficialmente. Ya me estaba raro. Ahí está, y el juego nos tira. Ok, ahora voy a volar. Eso, usa el barquito, ni barquito. Entonces ahora hace sentido y cuando llegamos ahí pues ni hablan. Siente como que... Oh. Pero la dirección que dijo Día no pega ni un chispito con lo que es llegar aquí. Muchacho, hay que coger todo el desierto, la misión de Nahida y encontrarse con el dragón a Pep. Mira, ojalá fuera tan fácil como lo dijo. Pero al menos fue un buen videito de despedida con Día. No estuvo mal, no estuvo mal. Déjame no sonar tan hater. Bueno, estoy buscando aquí para mejorar la estamina, para recuperar. Aquí estamos. Cerquitita. En vez de tener que estar buscando el barquito y lo que hice hace unos minutos atrás, mira, fue una buena bola y llegué. ¿Verdad que ahí está la cascada esa ahí brutal? Las Niagara Falls de Fontaine. All that sand and water, we finally made it! Oh, this must be Fontaine's port! Wow! Everything looks so advanced in Fontaine! Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines! Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do! What do you think? Good idea! Nahida gave us loads of useful information. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Yeah, the more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality, whatever that means. To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. Excuse me. Can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. Sí, debe ser bastante awkward y entrometido. Hi! We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seem to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Really?
trial? But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. What? What? No. Bueno, puede suceder que haya gente mintiendo, ¿verdad? Y teniendo motivos ulteriores, pero nadie vive así su vida. Por lo menos no en que yo sepa, que uno sepa, ¿verdad? Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. What? La Corte de Justicia de Fontaine se le conoce como Opera Epiclese, Opera House. So they see trials as a sort of opera? But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette. Y el señor Neuvillette es el Chief Justice. Mira para allá. As well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. A judgment device created by the Archon. This is the nation of justice. No, Oratrice? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. Huh. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Make an appointment. Time slots. Huh. Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. Tremendo. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets it now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Neuvillette. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long making an appointment will take? Guess we could have a look around the city in the meantime. Hey! What are you looking over there for? Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. A lo mejor eso es lo que va a hacer, tirarse al agua, porque aquí se puede.
I'm fine. Thanks. Listen, Lynette. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? Though people call the waters around Fontaine a sea, it's actually just an inland lake that's filled with fresh water. Okay. And though I can still see that hill clearly in my memories, now it's been completely submerged. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. Ah, I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Oh, allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. Paimon es Paimon. Nah, no relaje. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. LOL. There's hardly anything left for me to say with you around. But you always steal all my lines. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. Where to begin? Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. And hello, Paimon. Okay. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, all right then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. By the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please, follow me. Okay. A lo mejor lo de los motivos ulteriores son cosas así. ¿Ves el barco allí en el medio?
Que me den una multa. You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. So, she's the Hydro Archon? But how did she know we were looking for her? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. Okay. As you can all see, 2 unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion who have journeyed here from distant lands. Is she talking about us? I've long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited other nations, but I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Pues eso fue bastante fácil. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. Por cierto, mira los ojos. Tiene un ojo oscuro con una gota clarita y el otro, el ojo clarito con una gota oscura. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Whoa, talk about sounding high and El tipo que estaba mighty. allá. El tipo que nos vio cuando estábamos hablando por día es el que está allá al lado. Feels like she can't get over herself. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see him.
Oh, I bet this is gonna be the duel of the century. Oh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Para ella es como un show. ¿Qué está pasando? Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorend. I admire his bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. He is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Huh. Yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. They're getting a bit old, to tell the truth. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! Whoa, all right! Now that'll be worth seeing! Right. This is Fontaine, after all. Such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Precisely! Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object. But how exactly do you plan to prove your claim? A rayos, Soblini se mete en el trial para ayudar al Traveler. Esta persona lo hicieron loquita. Un Archon que desde que nosotros ponemos pie ya quiere problemas. As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that?
Lenny le tocó la There. espalda. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh. I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Furina está cogiendo en serio. ¿Qué está pasando? Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! Lenny se sospechaba que ella iba a venir en vez de él. ¿Cómo Lenny se lo sospechaba? Ni idea. And just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. You never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Es la mejor manera de decirlo, Paimon. Lo describiste muy bien. Did you know that was gonna happen? Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Yeah, confusing is a good way to put it. Is she really that reasonable? Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. So, estás en trial. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. You really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Huh? What are they going to use it for? About that... You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne.
Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! But this is more than a bit of rain. Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. What's this? So you also believe in the prophecy. Keep it. I won't have any use for it. What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. Ok, esa fue una conversación de atrás. So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. Ok. I don't want that thing.
way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. Oh? You already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some, interesting opinions. Yes, but that will change once disasters... Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the Court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Ya empezaron a mandar. Huépale. Es por afuera, yo creo. It seems we have to use Hydro to collect Romaritime flowers. Bueno, necesito mejor cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a poner a Barbara. Nice. Barbara. Debe estar por aquí. Mira acá arriba. Wish me luck. Acá. Mira aquí. Uepa, me fui en el viaje. En el viaje del conflicto. Me quedé de ahí. Se me cerraron los ojos por 5 segunditos. Vamos. Vamos a acabar con Lini y Lynette para Indo. You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power-saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the Court of Fontaine. So, we're going to the Court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with
her. Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. Oh, he's right! Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. All right, let's go. Bueno, no sé ellos, pero yo creo que yo sigo mañana. Digo, allá arriba para que se vea más. Bueno, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar aquí por Self-Proclaimed Adventure. Ah, pues bien, se llama Hermosa. Bueno, lo voy a dejar aquí. Con esto lo dejo por ahora, ya en las 12. Hay que descansar, mañana se trabaja, así que tengan una linda semana. El trabajo les salga bien, se cuidan. Peace. Ya dejamos aquí, mira, en la entrada de Fontaine. Con Hermosa la pongo. Recuerden darle like, suscribirse, síganos en Instagram.